Frid och shalom vänner. Ja, utvecklingen går så fort på alla fronter just nu så vi får väl göra uppdateringar på löpande band. Men vi ska inte tappa fattningen, står det när allt det här sker. Jesus, vi läser ifrån Lukas 21. De frågade honom, mästare, när ska det ske och vad blir tecknet på att det står för dörren? Och i Matteus säger han ju att tidens slut och Jesu tillkommelse då. Och då säger han i Lukas här tidstecknen då. Se till att ni inte blir vilseledda först och främst. Det tyder ju på en riktig attack från Satan med list mot Guds folk. Både mot judarna men också emot de troende givetvis. För många ska komma i mitt namn och säga jag är Kristus eller jag är Messias och tiden är nära, men följ dem inte. Och när ni får höra om krig och uppror så bli inte förskräckta. Nej, precis, så blir man rädd vet ni, då kan man ju inte tänka som man ska. För sånt måste först ske, sa Jesus. Men det betyder inte att slutet kommer omedelbart. Sen räknar han upp saker som ska ske och som vi ser just nu då när vi följer nyheterna. Vi ser att jordbävningarna ökar, vi ser också mystiska vulkanutbrott ifrån havet och mystiska tidvågor som dånar in i Japan och över öar och mycket konstigt sånt här. Och precis vad Bibeln säger. Sen står det att det ska bli sjukdomar här från den ena platsen till den andra. Och det har vi ju haft genom den här pandemin, så det kan ju uppfylla det här då. Fasansfulla ting, ja det såg man väl i den här kibbutzen i Israel till exempel då, eller i musikfestivalen, och hur man kan kapa huvudet på bebisar har jag ju svårt att förstå om det inte är demonisk aktivitet bakom, för så sjukt kan det ju knappt bli. Ja vänner, vi ska titta på en video här som bokstavligen tar upp när alla håller sina ögon på Israel så kan det ju hända saker på andra platser. Vad sysslar till exempel Ryssland med i det här läget då? Vi förstår ju att Ryssland och Iran, de hör ju ihop. Ja, och Kina är väl där med på sin kant. Så vi ska titta då vad Ryssland håller på med. Och det är aktivitet här i ryska armén som är olycksbådande. Jag vill bara säga det nu när ni såg hur Israel rensar i Gaza med sitt flygvapen, så är det ju väldigt märkligt det här som händer i Ukraina, vänner, det får vi lov att säga. Ryssland är en stormakt och har oerhörda kapaciteter att kunna slå till med samma bomber som Israel använde. Men det gör man tydligen inte då. Och då kan man ju fråga sig varför. Ja, vi tittar på den här filmen vänner, så ska vi se att Ryssland omdirigerar här sina militära styrkor. Och då säger den här videon som vi tittar på här att de varnar för att de baltiska länderna här är i fara. Och det var ju just det vad Elvor sa här i sin undervisning om ändens tid. Och flera tror ju att baltiska staterna kan vara de här 3 revbenen, ni vet, som Björnen, Ryssland, har i sin mun. Ja, det står i Daniel 7 om ni vill veta det. Ja, vi gör fortsatta uppdateringar, Elvor och jag, här under tiden det här pågår, men håll med om det. Det här accelererar och speedar upp. Det är profetiskt. Det som kommer ut ur det här då kommer ju att bli en fredsfördrag så småningom då. Så det här tror ju inte vi är slutet, utan det är början på någonting som är väldigt profetisk i sin natur då. Vi får se vad som händer. Vi ska inte säga med bestämdhet vad som kommer att ske, för det är för svårt att säga, men vi tror i alla fall att det här är början på
världens dragning ner till Mellanöstern och ett kommande fredsförbund där nere på något vis. Vi får se hur det utvecklar sig. Gud välsigna er. Och här kommer den här videon som jag pratar om. Pang! Undersea cable connecting Finland and Estonia under the Baltic Sea has been damaged in what may have been a deliberate act, the Finnish government said on Tuesday. NATO Secretary General Jens Stoltenberg said NATO was sharing its information about the damage and stands ready to support the allies concerned. Let me read to you what Jens Stoltenberg said. Okay, this is the head of NATO. He said, if it is proven that there was an attack on the Baltic Sea pipeline, it will be met by a united and determined response from NATO. Okay, so I don't know if that's a threat or what, but it looks like this was some kind of a deliberate cutting of an undersea telecommunications cable between Estonia and Finland, and then also there's a leak at a gas pipeline. So let me just read to you a little bit more about this. This is coming from Reuters, by the way. The Baltic Connector gas pipeline was shut early on Sunday on concerns that gas was leaking from a hole in the 48-mile pipeline. Finnish operator Gasgrid said it could take months or more to repair. It is likely that damage to both the gas pipeline and the communication cable is the result of outside activity. The cause of the damage is not yet clear. The investigation continues in cooperation between Finland and Estonia. Finnish President Sauli Niinisto said in a statement on Tuesday, the Finnish Bureau of Investigation has initiated an investigation into the external damage to the pipeline. We are still verifying if the damage is caused deliberately or accidentally, the Bureau said, though it added that the size of the damage was such that it indicated deliberate action. Causing this kind of damage to the pipeline requires special knowledge, the Finnish National Bureau of Investigation said. This act could have been done by an ordinary person, this act could not have been done by an ordinary person, Detective Inspector Timo Kilpalainen told reporters. Okay, so it looks like Russia cut the pipeline between Estonia and Finland, the gas pipeline, and also telecommunications cable. They cut the telecommunications cable and sabotaged the gas pipeline. We also have some very concerning flight activity going on in the Baltic countries. If you remember my update from yesterday, I showed you guys the Combat Sentinel plane that was circling Kaliningrad yesterday. And we had another one last night do the same thing. It was doing a boomerang pattern along the coast of Kaliningrad. That's where Russia has their their Baltic V is over there. But these Combat Sentinel planes are concerning when they're up in the air because the U.S. only has 2 of them, and they're specifically used to gather intelligence for the President and the Joint Chiefs of Staff. Okay, so if the President and the Joint Chiefs of Staff need to know something, they send one of these planes out to directly collect intelligence for the President and the Joint Chiefs, okay? So whatever's going on over here in Kaliningrad is serious enough that they sent a Combat Sentinel plane, okay, back-to-back 2 nights in a row, okay? And they also sent one here last week. Okay, this is unprecedented, guys. Something is brewing in Kaliningrad, in the Baltic area, in Poland. Okay, Suwalki Gap. I mentioned to you guys 2 days ago that Russia reorganized their Western military district. They broke it up into smaller districts, and this is an indication that Russia could be planning an attack on the Baltic countries. Okay, but this Combat Sentinel plane 2 nights in a row flying off the coast of Kaliningrad. We also had AWACS plane, okay, a radar plane flying in Latvia at the same time. And then there were also Eurofighter Typhoons from Britain that flew through the Suwalki Gap
and then they went into Lithuania. One of them flew towards the Belarus border, and then they turned their transponders off. Okay, this was all at the same time. The AWACS, the 2 Typhoons, and the Combat Sentinel. All right, so that's very concerning. And then here's the Combat Sentinel from last night. I'm sorry, not last night, 2 nights ago. Okay, so this was 2 nights ago. You can see it basically flew the same pattern as last night. Okay, boomerang pattern along the Kaliningrad coast. They're focusing on the Kaliningrad coast for whatever reason. Okay, maybe Russia's building up their navy over there. They're getting ready to do something. We currently have a nuke sniffer plane airborne right now over the Great Lakes. It was flying over the upper peninsula of Michigan just about an hour ago. We also have a nuclear war command and control plane up in the air that just took off from Tinker Air Force Base and is heading south to the Gulf. We also had an aerial refueler that left from Pittsburgh, and it's now out in the Atlantic with its transponder off. Very unusual there. We also had a sub-hunter plane patrolling the Polish Kaliningrad coastline. This is a P-8 Poseidon. It was up in the air earlier this morning. You can see it was patrolling basically the same area as the Combat Sentinel plane was. Okay. And here we have a Eurofighter Typhoon from Britain that was flying off the coast of Israel earlier this morning. It took off from Cyprus and it was flying off the coast of Israel. And here we have some more countries evacuating their people. We have a Spanish Air Force plane and a Brazil Air Force plane taking off from Israel. This was last night. We had Poland, Italy, and Spain sending more planes to evacuate people from Israel as this war continues to expand. And here we have 2 Polish Air Force planes last night that were about to land Israel to get more people out. Here we have a picture that was shared by the Israeli